ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। So the purpose of the Mahatmas coming into this world is to give the information of God to the people. Not only giving the information, but they also help those souls, those who are yearning for God. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। That Shabad, that Naam himself assumes the body and comes in this world, and outwardly he looks like the other human beings, but he is different than all the people. जितने भी संत है अज तक आए सब महात्मा का एक ही उपदेश रहा कि वो परमात्मा एक है, उस दे मिलने का जो साधन तरीका वो एक ही है। उस परमात्मा ने वो रस्ता खुद ही बनाया है, किसी इंसान का बनाया होया नहीं। जब साढ़े शरीर की रचना माता के पेट विच हुंदी है उस माता नूं खुद नहीं पता कि वो महान कलाकार परमात्मा अंदर किस तरह की मीनाकारी कर रहा है। औरत का जिसम बनाउंदा या मर्द का बनाउंदा है, किस जिथे जरूरत हुंदी है उत्थे अखां लाउंदा है, जिथे जरूरत हुंदी है नक लाउंदा है, मूँह लाउंदा है। जो भी इंद्रियां की उन्होंने जरूरत हुंदी है, अंग की लोड़ हुंदी है, वो सारी चित्रकारी माता के पेट विच करदा है। लेकिन जिस दे पेट विच है उसनूं खुद नहीं पतागा। अगर ये सब चीज़ां असी बाहर देखते हैं बच्चे के अंदर सच है तो संतां नूं ये तजर्बा हुंदा है कि जो उहदे खुद दे मिलण दा तरीका हुंदा है, साधन हुंदा है, वो भी जगह वो खुद ही बनाउंदा है और असी उहनूं तब्दील नहीं कर सकते, असी उसनूं घटा नहीं सकते, वधा नहीं सकते। और उसे परमात्मा ने ताला ला के खुद ही वो किसी संत के रूप में खोलण वास्ते आ जाता है। All the saints and Mahatmas, those who have come into this world up to this time, have said that there is one God and there is only one path walking on which we can go back to the real home. And that path is made by God himself. It is not made by any man. No one can do any alteration in that path. No one can increase or decrease the distance of that path because it is made by God himself. And only God knows that when he has done that. You know that when the body of a baby is being created in the womb of the mother, not even that mother within whom this thing is going on is aware of that when God came, that great artist who is creating this creation, when he came and he made the body, you know that God himself knows that what he has to make, whether he has to make the male body or the female body. The mother does not know that what kind of baby she is going to have. And like God attaches the eyes, nose, mouth and ears at the appropriate places, in the same way, if we believe that this has been done by God and God has done all the things, God has put all the things at their appropriate places, in the same way, God himself, God also puts that path, walking on which or practicing which a person can go back to the real home, a person can go back to him. He himself puts that path within the man, within the body, which he himself creates in the womb of mother. And that path cannot be decreased or increased by any man. No one can do any alteration in that path because no one knows about that except for God, because God has created that path. Sanjira Rati Jo
हाँ भाई, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ है कि असी बई जगह ठीक नहीं बना सके और हुण कोशिश कर रहे हैं। मैं आशा करदा हां कि अगे वास्ते बच्चों का ख्याल पहला रखणगे। I feel very happy coming to the satsangs of the children, and the dear ones who are the organizers for the children's satsang and for the children, they have been feeling that they could not do the arrangements and make the things for the children well in time, but now they have worked hard and they have tried to make things good and comfortable for the children. I hope that in the future they will pay a lot of attention on the children's area and on the children's things before the program starts. क्योंकि इत्थे हुण बच्चों नूं दो काम करने पैंदे है। एक मच्छर नूं मारना पैंदा हत्थां नाल जद अगे आउंदा है, और फिर एक भजन बोलण दा ही रह जाएगा। नाले हुण विचारे प्यार च भजन भी बोलदे आ। Because even here it is little difficult for the children. They have to do two things. While singing the bhajans, they also have to fight with the mosquitoes. So if we can do something for the mosquitoes, that will leave them to do only one work, and that is of bhajan singing. And you know that they love to sing the bhajans. So इस वास्ते ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਭੋਲੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। The organizer should know that how much the master loves the children and how much the master is attached to the children. I have always said that children are the innocent souls and we get to learn a lot from them. ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਨੀ ਉਲਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਇਆ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। You may look at the infants, the young children. When you stretch your arms towards them, they will at once come to you. They will accept you. For them, it does not make any difference. It is if the person who is calling them is their very own or some stranger. ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। So we get to learn a lot from the children. They have a lot of patience in them and they also forgive us. So we should make good arrangements for them. ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It is not that we should feel that they are kids and it's okay whatever we are doing, it's enough, they are children and like that. We should be more attentive to them because they are not only the children, they are the property of our country. ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਤਪ ਦੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਉਥੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਏ ਬੂਟੇ, ਅੱਜ ਖਿੜੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ,
ਸਤ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਤਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚਾਰੇ ਆਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਦੁਈ ਦ્વੈਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਤਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚਾਰੇ ਆਗੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਇਲਮ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਤਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚਾਰੇ ਆਗੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਅਜਾਇਬ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੱਠੇ ਆ ਕੇ, ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਦਾਤਾਰਿਆ। ਦਾਸ ਅਜਾਇਬ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ ਕੇ, ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਪਿਆ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਲੀ ਭਰ ਕੇ, ਚੋਲੀ ਭਰਨ ਸਿਖਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਤਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚਾਰੇ ਆਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਖੀਆਂ
सतगुरु आ गया। Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Good night, Sanjay. Ferry. Bye-bye. Bye-bye. His kindness has given you jewels to wear. Why hesitate to cherish him in your heart? His kindness gives you horses and elephants to ride. Never forget such a Lord, oh my mind. Never forget such a Lord. His kindness gives you land, gardens and wealth. Let his name be eternally woven into the texture of your heart. Keep him ever in your mind as you sit and go about, for he
keep him ever in your mind as you sit and go about. For he it is who molded your being, the one incomprehensible love who preserves you here and hereafter. ये प्रसाद है जी कैलगरी संगत के लिए प्रसाद है ते मनसा सिंह के बच्चों की कापियां वो कह रहे थे बाबा जी दस्ती पा देंगे Aja
हाँ भाई, बड़ी खुशी हुई जो बच्चों ने ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲਬਲੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲੀ। I was very pleased that the children showed much of the discipline. They did not bother anyone in doing their bhajan and simran. ਪੀਟਰ ਲੋਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I thank Peter and Maureen for doing the seva for the children and teaching them to be in the discipline, because you know that when so many people come in the sangat, they also bring their children. There was a good amount of the children here, and it was a difficult work which they did, and I'm thankful to them. हाँ भी मैं फिर कहना मैं बच्चों से बहुत खुश हाँ। मैं आशा करता हाँ कि संगत की याद बनाई रखनी है, इसे तरह बैठना सीखना है, क्योंकि हुण हर सत्संग दे विच जिथे भी सत्संग चालू है सारे थाई बच्चों का सत्संग हुंदा है। Once again, I am saying that I am very pleased with all the children, and I hope that you will maintain this remembrance of the sangat, and you will sit in the satsang like you have been sitting here, because you know that almost in all the satsangs now they also have the children's satsang. हाँ भाई, आओ, प्रसाद। चलिए।
करो दाता जी लावो अमृत फुहारे है कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे आजा 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 मेरे गिरबार जी दुखिया अर्ज जाब करे एक अर्ज जाब करे संगत दातु है आका जी एक अर्ज जाब करे एक अर्ज जाब करे मेरा किया आसर तेरे चर दे हो सहारे है कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे आजा 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 मेरे गिरबार जी दुनिया दे सहारे है कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे बिख बोए था ला दिया दिया समुंद मंजार कंदी देश न आवई न उर्वार न पार वंजी हाथ न खेवटू जल सागर असराल। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਤਾਰਦੇ ਹੈ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਪੂ ਜਾਂ ਵਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਪੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਪੂ ਹੈ। Now he says that just like the ships have the captain and the captains know that how to take the ship across, and in the same way the airplanes have the captains, also the pilots, and they know how to take off and how to land, and they have made all the arrangements and they are very competent in doing that. And in the same way the ships or the boats also have the ferryman, and in their hand is the bamboo or the rope by which they sail the boat across, and they know about the waves of the ocean or the waves of the river, and they are very well acquainted by that. But our ship or our boat does not have any ferryman, and he does not hold any bamboo or anything with which he will take us across or he will bring our boat to the shore. And we do not know that how deep is this ocean of world. We have the estimate of how deep are the oceans or how deep is the river, but we do not have any idea, we do not have any estimate of this ocean of the world. We do not know that how deep it is. Vanji haath na khevetu jal sagar asrale Baba jag phatha mahajale Baba jag phatha mahajale ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਾ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਗ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। Those who catch the fishes in the ocean, they have one net in which they catch the big fishes, and then they have a very big one, a great net in which they catch the small fishes. But saints and Mahatmas, those who have crossed this ocean of world, they cut down all the nets, whether it is small or whether it is big. They cut down all the nets and they cross this ocean of world and go back to Sachkhand. When they reach Sachkhand, they come back in this world with the orders of the Master, of Almighty Lord, to help those suffering souls, those who are caught in this nets, those who are caught in these traps. And they have sympathy for us and they help us. They not only help us, but they also make the request, make the prayer to Almighty Lord that, oh Lord, you cut the nets for them, you take them across, you help them to swim across, to take them across. And they say that in this world everyone is suffering and they all are trapped in the net. But the pity is that nobody wants to get out of that trap and nobody wants to do the devotion of Lord and go back to home. Baba jag phatha mahajale Baba jag phatha mahajale Gur prasadi ubari Sacha naam samale ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that there is only one way to cut down this great trap. There is only one way by which you can cross this ocean of world, and that is that if you meet some master, if you meet some Mahatma who has done the practice of Shabad Naam, who has become the form of the Shabad Naam, and whose within that Shabad Naam is manifested, if you meet him
And if He graciously gives you the knowledge of Naam initiation, if He gives you the Naam initiation, only then you can cross this ocean of world, because Naam is that sound of God which is sounding, which is emerging from our real home and which is sounding within us, and Naam is the cause of all creation. Sa